গ্রেট ডিফিকাল্টি, বুঝতে পারবেন। Good morning. Good morning, sir. How are you all? সবাই Good কেমন morning, আছো sir. বলো? ভালো স্যার। স্যার ভালো ভালো আছি। স্যার আপনি কেমন আছেন স্যার? আমি অনেকটা ভালো। আমি অনেকটা ভালো, কেননা ভয়ানক উইকনেস ডেভেলপ করেছিল। আমি আগের দিন ক্লাস নিয়েছি, তার আগে অবশ্য মানে তখনও ছিল উইকনেস। এটা since last yesterday, just yesterday, it is feeling much better. So your examination date has been declared, right? Yes, sir. কবে? স্যার 19 থেকে স্টার্ট হচ্ছে, মানে 19 হচ্ছে ল্যাব আর 20 থেকে হচ্ছে থিওরি। এবার কোনো টিউটোরিয়াল করানো গেল না, প্রবলেম করানো গেল না, সময় দিল না, কি অদ্ভুত ভাবে। আর এই অনলাইনে কি যে সময়, কি ব্যাপার আমি বুঝলাম না। কিচ্ছু করানো গেল না। Anyway, so right now we are continuing with a very fundamental aspect, and its detailed derivation may not be readily useful in your practical solution, but the ultimate results are very significant for your understanding, for realization, and also for answering questions in competitive exams. So, should I start? What's the total number right now? দেখতে, হ্যাঁ, 24. 24. Okay, so let's start. So we stopped here. Considering Lorentz gauge as an important step to solve the equation. It is required, any kind of gauge is required when any arbitrary quantity, any arbitrary equation, it is not really equation, it is a quantity was involved or is involved, then you need to define some of its properties. And in this particular case, it is in the form of either divergence or in the form of curl. Is anyone waiting? এখানে তো বোধহয় সবাই জয়েন করে যেতে পারে, তাই না? আমার এখানে আর তো ঢোকাবার দরকার নেই। হ্যাঁ স্যার, না অটোমেটিক স্যার, সবাই অটোমেটিকলি ঢুকে যাবে। সবাই ঢুকে যেতে পারবে। ওকে ওকে ওকে, সরি।
So now you see that how efficiently we can enter into our real solution domain. This is already defined, and this condition now you look at this condition. We initially derived, তোমাদের সঙ্গে খাতা আছে দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার Initially we derived this equation in this form, electric field, but phi e was an arbitrary quantity, so we want to avoid this arbitrary quantity again. So one quantity is sufficient, because if we add too many quantities, then it is very difficult to derive or obtain all these quantities separately in the practical solution. So once you put this gauge condition, then your electric field is expressed absolutely in terms of A. Here it is simply A, and here it is with some operators, divergence and then again divergence. So once A is known, our electric field is known. That is the upper box. And lower box, once A is known, our H is known. So we are going to start our new game. What's that? To know A. Once we know A, that is the introduced auxiliary potential, then we can find out easily our final target quantities E and H. Now try to know A in terms of J, because A is product of J, and we already have this equation where A can be solved in terms of J. Are you comfortable up to this part? yes sir Are you comfortable up to this part? It is already derived? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now you can solve it. Question is how to solve. Try to follow. Actually এগুলো আসছে না, প্রবলেম হয়ে যায়, আমি যাই না, এখান থেকেও নড়ে না, স্টপ প্রেজেন্টেশন, বারবার এই প্রবলেম হয়। ভিডিওটা অফ করে দিচ্ছি, বোধহয় কোনো একটা অসুবিধা হচ্ছে ওর কিছু একটা। না এ নড়ে না, এ কি মুশকিল হয়েছে বলো তো এগুলো, এ তো কোনোটাই কাজ করছে না, খুব মুশকিল তো। এই পাওয়ার পয়েন্টটা কিছুতেই কাজ করছে না। পাওয়ার পয়েন্টটা কিছুতেই কাজ করছে না, এ তো খুব মুশকিল হলো।
ওকে, আমি আমি একবার বেরিয়ে গিয়ে আবার ঢুকছি, জাস্ট ওয়েট। ওকে স্যার। বেরিয়ে গিয়ে ঢুকছি একবার। তোমরা শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. ইউ লিভ দি মিটিং, আমি মিটিং ক্লোজ করে দিচ্ছি, আমি নতুন লিঙ্ক পাঠাচ্ছি। Okay, sir. সময় নষ্ট, দুপুর সময় নষ্ট, যাও কুইকলি ঢুকে পড়ো। আমরা কতজন ছিলাম তখন ক্লাসে? 24। Sir, 24. 24 এ ছিলাম, তাই না? যাক, 22 এসে গেছে। আমাকে নিয়ে 24 ছিল না?
হ্যাঁ স্যার। Hmm. Okay, now it is 24. Now 25. Is anyone here who is using double device? Okay, I'm sharing now. Are you okay with this? ইয়েস স্যার। This is most critical part. কি হলো এখন এত লোক বেড়ে গেল কি করে? 28 জন হয়ে গেছে এখন। This part is not very straightforward. So I request you to proceed logically and try to understand my approach of the solution. This is the source point and this is the measurement point or observation point. When no current, when there is no current, your current is zero, then the equation, that is the equation which we call the Helmholtz equation or inhomogeneous Helmholtz equation, becomes homogeneous. Do you have any question about this? Do you have any question about this? নো স্যার। তোমাদের মনে কোনো প্রশ্ন এলো না যে স্যার এটা হবে কি করে? যে যদি না থাকে এ আসবে কোথা থেকে? It is absolutely one mathematical proposition, but what's the physical significance of this type of equation? I repeat it, always question yourself, always question if there is any doubt. যদি জীবনে প্রশ্ন না করো তাহলে কোনোদিন কোনো জিনিস তোমার কাছে পরিষ্কারও হবে না, শিখতেও পারবে না। And more importantly, you never will be leader, will be a creator. এই কে এতক্ষণ ধরে ঢুকেই যাচ্ছে, এরা কোথা থেকে এলো? হ্যাঁ, জানি না স্যার। they are not present in the class and still they are now continuing to come and join. Why? I'm not going to admit anyone else. So, do you have any answer with you? If you have no question, then you leave it at this point. So in future we can discuss this part. Now
we make our problem simpler. It is the source current, and we want to find out the impact of the source current in the form of A, but we impose the condition omega equal to 0 or k equal to 0. Do you understand what do you mean by that? K equal to 0 or omega equal to 0? মানেটা কি দাঁড়াবে? Please, a few of you should respond. You should talk. Sir, steady state, sir. So propagation constant is Steady state, sir. Propagation constant 0 টা ছেড়ে দাও. Omega equal to 0. That is important. What do you mean by steady state? Omega 0 হয়ে যায়, frequency 0 হয়ে যায় কখন? কোন সিগন্যালে? DC signal. Right. So first approximation আমরা ধরে নিলাম যে আমাদের একটা সাডেন একটা কারেন্ট তৈরি হলো যেটা DC steady current. If it is so, যদি এটা হয়, just for the sake of mathematical solution, যদি এটা হয়, then what will be the nature of this equation? Equation টা চেহারা হবে এরকম. Do you have any objection regarding this? No, sir. No. এই কাজটা আমরা কখন বসে করছি? What is the time around when we are doing this work? After Harj. Okay. We are talking about Harjian potentials. So approximately you are working at the end of that century or in the beginning of last century. আমরা সঠিকভাবে জানি না এই ম্যাথমেটিক্যাল ওয়ার্কস আর প্রপোজিশন গুলো কোন সময় ডেভেলপ করেছিল, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1890 to 910 এই স্প্যানের মধ্যে হয়েছিল। But by that time we all knew about two major equations. আচ্ছা, ল্যাপ্লাস and Poisson's equation এই সম্বন্ধে তোমাদের কোনো সম্যক ধারণা আছে? Do you know and understand what is the meaning of Laplace's equation and Poisson's equation and the solution? So mathematically, yes. কে বলছো? কে বলছো বলো? তো শায়নদীপ। শায়নদীপ, ম্যাথমেটিক্যাল সলিউশন মানে কি ধরনের সলিউশন তোমরা পড়েছো? ল্যাপ্লাস ইকুয়েশন কোথায় পড়েছো? ল্যাপ্লাসিয়ান অপারেটর, ল্যাপ্লাস অপারেটর, হ্যাঁ কোথায় কোন জাস্ট মানে লেভেলে টার্ম গুলো জানি না। হুম, সেকেন্ড সেমিস্টারে আর ইএমএফ এ কেএম স্যারও কিছুটা পড়িয়েছেন পয়সনস ইকুয়েশন। so we need these two equations, that is Laplace এখন লাগবে না, আমার লাগবে mainly Poisson's, but Poisson's আগে কিন্তু Laplace এই do you remember this equation which is called Poisson's equation? Yes, sir. Okay, so it is based on the potential, or it is called potential equation. When there is charge, a source of potential, দু রকম জায়গায় হতে পারে, যে potential আছে অথচ source নেই, then it is the solution of Laplace's equation. But when there is some presence of any charge, then our solution is like this. Our equation is like this, Poisson's equation. That is, the potential function is defined through this equation, or by solving this equation, we can derive the potential function. What is solution of this function? দেখো দুটো চেহারা এক, it is similar to that. So without going to any further complication, we are going to solve the above equation, or the very specific equation under this condition, with the help of the solution of known solution of Poisson's equation. The solution is known as this.
this is our known solution for Poisson's equation. This we know, right? Yes, sir. That is total charge divided by R, and it is the rest of the part is known. Now, this prompts the solution of this equation would be like this. The first order solution is this. That is, A is known, but here condition is your omega is 0. So it is one solution which helps us to proceed to next step. It is not the realistic solution right now. আমরা একটা স্টেপে বললাম যে এর সলিউশনটা এরকম হতে পারে। So next thing will come to the reality. So first you note this part very well. It is very significant note, you just note it. Why do you call a vector potential? Normally potential is a scalar quantity. The reason is that the Poisson's equation and its solution occur in calculation of electric potential and auxiliary vector, the similar type of solution. That's why the vector is called the potential, vector potential. Okay? It is also called magnetic vector potential. Only because of the similarity with Poisson's equation, and Poisson's equation solves a potential function, so we call it a vector potential. It's a logical approach of the scientific community. There is no other reason. Well, so if you are comfortable, I'm going to next slide. This vector potential, you note it is parallel to this electric current. J generate korche, so A and J having the same vector direction, vector identity same. This is just one note from my side. Once you know the source, from this source we can generate the potential, and from this potential we can derive our required solutions. So symbolically, it looks like this. J produces A, and with the help of A, we derive H and E in the form of the derivative. So J to A, it is in the form of integral, and from A to H, it is in the form of derivative. This approach or these mathematical steps are easier to solve. That's why we are going through this. Otherwise, the whole process would have been in terms of integration. So any solution in the form of integration is not very expected when it is really transcendental or very complicated. Rather, it is easier to solve when it comes in the form of differential. So that is the mathematical tool we are using by introducing vector potential A. Otherwise, আমাদের life খুব অসহ্য হয়ে যেত, or it would be very complicated if we directly correlate and connect H and E with J, that is the source current. So that's the approach, or the easy approach for solving electromagnetic problem or electromagnetic radiation problem. মানে Are স্যার you okay? ভেক্টর ওই বলো হ্যাঁ বলো, শুনছি। মানে স্যার এ ভেক্টর দিয়ে শুধু কি মানে ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ডকেই আর কি লেখা যায়, না ইলেকট্রিক ফিল্ডকেও লেখা যায়? না 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 না, এ রাম একটু আগে কে প্রশ্ন করলে? স্যার কে প্রশ্ন করলে? মসিবুল গুড স্যার। কোশ্চেন, কে করলে বলো? স্যার মসিবুল স্যার।
মসিবুল আজকে আমি শুরুই করেছি এই পার্টটা দিয়ে। আর ইউ প্রেজেন্ট? স্যার একটু আর ইউ প্রেজেন্ট দ্যাট টাইম? না স্যার, একটু পরে জয়েন করেছে স্যার। কেন, তোমার কি এমন রাজকার্য ছিল যে তুমি পরে জয়েন করেছো? সরি স্যার। এই come here. I repeat for all of you that A gives you the solution for both E and H. It is written once A is known, E is known. When A is known, H is known. ওকে স্যার। A দিয়েই বেরোবে। ওকে, হ্যাঁ স্যার। রাইট। স্যার আরেকটা কথা আমি বলছিলাম, স্কেলার পোটেনশিয়াল যখন সে ইলেকট্রিক ফিল্ডে ফাই ইউজ করা হতো, ওখানে ওটা স্কেলার হিসাবে ইউজ হতো, আর এখানে এটা ভেক্টর হিসাবে। তার কারণ এর সোর্সটা ভেক্টর। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। Charge is scalar quantity, right? হ্যাঁ A স্যার। is vector quantity. So A will appear as a parallel vector of জি। A. আচ্ছা ঠিক আছে, তার একটা প্রশ্ন তোমাদের যখন মনে এসছে, আমি তো ডিফিকাল্ট থিং আমি বুঝতে পারছি। This is your J. এই J এর পাশে যখন একটা A তৈরি হবে, সেই এটাও তৈরি হবে এইরকম। এই A থেকে আমার বেরোবে H। Hটা কিরকম ভাবে বেরোবে? Hটা এইভাবে বেরোবে। সেই জন্য দেখো, আবার আমি ফিরে যাই। এই H is coming in form of curl of A. মানে কি? যদি Hটা এরকম হয়, তাহলে it is curl of A. এটা এরকম হবে। এটা এরকম কখন হয়? Sorry, H is like this and it is curl of A. Actually, you just consider ampere. H is equal to curl of কি হবে? A। Curl of J. That means A যা I বা J বা কারেন্ট যাই বলো না কেন, they are synonymous, so they are parallel. If there is one electric current, then your magnetic field will be like this. Or if you have a current loop like this, then your magnetic field is like this. এই হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটের approach. This is the approach of electromagnet. একটা ম্যাগনেটিক ইলেকট্রিক কয়েল। আমার ভিডিওটা অন আছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ স্যার। So when your electric current is like this, you always get the magnetic field, and that is the technique, and that is the approach of getting a magnetic coil, or what is called electromagnet. A coil giving you a magnet. So it is synonymous. From this equation, it is synonymous. That means A and J, they are identical vector direction. দুটোরই একই vector direction হবে।
Okay. So our solution is so far solution is here. So far means under the condition omega equal to 0. That means our solution is very simple. Our equation is very simple. Now we just give this schematic sketch for you, that this is the basic purpose of this elaborate mathematical derivations and calculations. So Mosibul, are you okay with this? হ্যাঁ স্যার। Okay, fine. Now we come to more interesting part based on the previous derivations and knowledge. আমার লেখা আছে কি, apply this knowledge to understand radiation from a current element. আমরা তো এখন করলাম কি basic electromagnetics করলাম. So far you are concerned with the mathematical steps, how to calculate, how to solve, how to do this and this to find out E and H. That is, I have a small current element, one building block. It is actually not the real antenna. It is a part of the antenna. It is a brick of a big building. So we are trying to characterize this, each unit, each brick, each radiating element, very small, very tiny current source from which the radiation is obtained at a long distance from the source. স্যার আগের পার্টটাতে আমরা শুধু ডিসি কারেন্ট নিয়ে কেন ডিল করছি, এসি কারেন্টটা কেন নিচ্ছি না? তাহলে তো কেটা 0 হতো না। Good question. Okay, আমরা এখন সেখান থেকে শুরু করব. So we start from your question. Okay, আমি বললাম যে আমি এতক্ষণ ম্যাথমেটিক্যাল পার্টে ছিলাম, আমি দেখাচ্ছিলাম যে কি করে এগোবো. So now we are coming to the real radiation scenario of a true current element. এই হচ্ছে আমার কারেন্ট এলিমেন্ট. You draw it. আমি এত কথা বকবক করতে পারছি না. Draw it. I'm coming to one spherical coordinate. এখন আর আমি xyz এ নেই রে বাবা. দেখো xyz ও করা আছে, but it is spherical. কারণ আমার এবার রেডিয়েশন প্রবলেম সলভ করতে হবে. And since it is at the center, it is nearly a tiny, a central point. এখানে ছবিতে একটু বড় দেখানো হলো, it is a very small point at the center. So the radiation may be considered as the spherical domain. So my treatment will be the spherical coordinate. Length and diameter already you have noted. It is the unit vector AR, that is the vector along R. Phi, you look at phi is from X and theta is from Z. So based on that, the variation, it is a small current along Z direction and current is steady, I naught is constant. That means what we considered earlier, we have considered the same thing in here. We already have derived for K0. Now we are coming to your problem. If K is not equal to 0, that means K equal to 0 is not a realistic case, but it was one just marginal. It is not marginal case. It is a special case for taking the solution or deriving the solution. আগে সলিড স্যার আগে স্লাইডটা একটু দেখাবেন, আগে স্লাইডটা ড্রয়িংটা স্যার। ওকে, করো। এটা খুব ছোট্ট করে আঁকবে, at the center, only at the center. স্যার এখানে এলটা কি এলটা খুব ছোট হবে। এই লেখা আছে এলটা হচ্ছে ল্যামডার
1/50th of lambda, less than 1/50th of lambda, very small. If you are done, then I will go to the next one. Okay. Done, sir. So the harmonic current, the time harmonic current, you note it. আমি বেশি বলতে ইচ্ছে করছে না, তুমি পড়ো না। If you have any question, you can ask me. এই রেড পয়েন্টটা ভালো করে বুঝতে পেরেছো? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমাদের জন্য। Actually, this equation we are transforming to spherical coordinate. এটি হচ্ছে ফাইনাল spherical coordinate এবং এটাকে আমি সলভ করব। সলভ করলে কি সলিউশন হবে? I am coming to that point later on. But do you agree with me with this observation? স্যার ওটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। বোঝা যাচ্ছে? একটু জোরে বলো। ওই রেড পয়েন্টটা ঠিক ক্লিয়ার না। কত অসুবিধা কোথা হচ্ছে বলো পরিষ্কার করে। মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ফাই এন্ড থিটা কেন হবে, ফাংশন অফ আর কেন হবে, ওটা বুঝতে পারলাম না। This is a circle. It is a point source. এখানে একটা আলো জ্বললো। তোমার পয়েন্ট সোর্স না, আমি তোমার এটা একটা ঘর। You have one spherical room. এখানে একটা পয়েন্ট সোর্স, তুমি একটা মোমবাতি জ্বেলে দিলে। So illumination over here, illumination over here, illumination over here, will they depend on theta and phi? No, sir. So now you read it again. So it is the function of r only. It is not the function of theta and phi. A মানেটা কি? A মানে হচ্ছে তার ইম্প্যাক্ট। Yes, sir, understood. অথবা আমি আবার বলি, ফর এটা তোমার একটা, এটা কিসের ছবি? হাতের ছবি। তোমার হাতে এখানে একটা ছোট ফোঁড়া হয়েছে, এখানে একটা ফোঁড়া হয়েছে। So the pain over here and over here, will there be any difference? These two sides? No, sir. If the distance is same, এখানে আর এখানে এক হবে ব্যথা? At this point and at this point? Different হবে। Different হবে. So it will gradually decrease with R. distance. So this is your source and this is your A. This is the source. A is the impact. Potential is the impact. Okay? Fine. So স্যার মানে স্ট্যাটিক ফিল্ডের জন্য যেমন পোটেনশিয়াল স্ফেরিক্যালি ভ্যারি করে কন্টিনিউয়াস, তেমনই এখানটায় ডাইনামিক ফিল্ডের জন্য ভ্যারি করছে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ডাইনামিক ফিল্ড কোনো অসুবিধা। আচ্ছা, so now we are writing this equation in spherical coordinate and
we solve Helmholtz equation. You look at here. And when k is not equal to 0, then A is equal to like this. This is the solution for Helmholtz equation. And from this analogy, we are using two analogies. First, we have solved allied Poisson's equation. Then we found it is true. Now we solve Helmholtz equation. The solution is known to us. And this analogy of A under k not equal to 0. So based on these two analogies, we are just replacing. তোমার দেখতে অসুবিধা হচ্ছে? না Okay. Two analogies. কি তাহলে যোগ হলো এর সঙ্গে? Only this part. এই টাইম হারমোনিক পার্টটা অ্যাড হয়ে গেল। So now the full-fledged solution is with you. So তার মানে এখানে এটা টাইম হারমোনিক ভেক্টর হচ্ছে একটা। Vector based on time harmonic current. When the time harmonic current is written right exactly e to the power j omega or kr, this term or this term indicates that it is a time harmonic current. Absolutely correct. Because k is non-zero. Or rather, it is a general solution. এখানে তুমি k0 বসিয়ে দাও, you will get this value. If it is not k0, k not equal to 0, then you are getting this solution. Okay? So, with this solution, we can proceed to the next slide or next step. We are coming to our antenna problem. So, at a distance, any distance z, this is our not z. It is along z. It is az means it is a along z direction. You know, it is our electric current is along z, so resulting A will be along z. So this is the expression of this one. Now you look at this exponential function in a critical way. I am writing k as omega square root of epsilon mu epsilon. From here to here, can you correlate? বোঝা গেল? কি হলো? না স্যার। কেন? It is this function of space. এখানে টাইম নেই কিন্তু। তো আমি এর সঙ্গে e to the power j omega t লিখছি। তাহলে কি হবে? হ্যাঁ স্যার। Therefore, the time harmonic potential এখানে তো ওমেগাটাকে ঢোকানো হলো বা প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট ঢোকানো হলো। সো টাইম হারমোনিক ফাংশনে টাইম ওমেগা টিটা ঢুকে তো। So when you multiply this by e to the power j omega t,
then the total expression for exponential function will be like this, তাই না? Yes, sir. তাহলে এই r by c টা মানেটা কি? r by c means the time taken by you to travel from source to point of measurement or point of observation or destination. তোমার source, antenna source is in Kolkata, and you are observing sitting in Shiliguri. You consider this part, and your source is in Mars. যখন মার্সের সঙ্গে কথা হচ্ছে, or source is in right, source is in Mars, antenna মার্সে বসে আছে, and you are receiving the signal from Earth. In that case, your r by c is very significant quantity, right? Yes, sir. So you can neglect r by c when you are considering from Kolkata to Baharampur, Kolkata to Shiliguri. Still there is a finite quantity, but when it is from planet to planet, then it is not one negligible quantity. So that's why from source to destination or source to point of observation, the potential is actually bit delayed and retarded, so that it is called retarded potential. You look at here, that's why A is called retarded potential. So this is very important question. It is frequently asked why it is called vector potential, why it is called retarded potential. So you need to explain this with the help of this answers. খুব কমন কোশ্চেন এটা, কিন্তু ভাইভাতে অথবা থিওরিতে অনেক সময় জিজ্ঞেস করে। Why it is called retarded potential? A potential is a scalar quantity. Why it is called vector potential? Then you need to justify that this is the equation, and this equation is analogous to Poisson's equation. Its solution is like this, and by this way we get the solution. Well, so we are coming to next phase. A in Sir? space. স্যার বলছি আর বাই সিটা কি ডিনোট করছে, দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য সোর্স না, টাইম r by c টাইম না, টাইম, স্যার স্যার টাইম লাইক দ্য টাইম টেকেন টু ট্রাভেল ফ্রম সোর্স টু দ্য Taken to পয়েন্ট অফ travel, অবজারভেশন। right. এবার তুমি যখন আমার একটু ওখানে পরে তোমার সোর্স যখন অ্যাক্ট করছে, তার কতক্ষণ পরে তুমি অ্যাক্ট করছো, তোমার এটা তৈরি হচ্ছে পৌঁছাচ্ছে। অত দূরে, বুঝতে পেরেছো? আর আমার টি চলে আসছে টাইম হারমোনিক ফ্যাক্টরের জন্য, জিনিসটা রিটার্ডেড হয়ে যাচ্ছে। লাইক যদি নিশ্চয়ই, এটা না নিশ্চয়ই। থাকতো ওটা আর বাই সি হতো। Absolutely. ওকে স্যার। It is always function of time. টাইম না থাকলে ফেজ থাকবে না, কিছু থাকবে না, তাই না? ইয়েস স্যার। টাইম তো থাকবে। Okay? Now you are treating the problem everything in space. আমরা এখন স্পেসে বসে আছি, আমাদের একটা সোর্স আছে, বাট A in space, space মানে শূন্য স্থান, because the radiation in free space. এই এটাকে নিয়ে এবার আমাদের যত রকম ঝঞ্ঝাট। খুব accurately যখন আমরা thoroughly measure করব, we need to analyze it again in a very thorough way. So A is actually a vector, and you know it has three components. Hopefully you do understand. I already told that A is directed to Z only, particularly for this problem. A is caused by the current source, I. I is a small current source, okay. A is symmetric around I, and better explain in spherical coordinate. এটা আমি আগেই বলেছি। Now we transform A from this
coordinate to this coordinate. Number ax, ay, az chilo. So now my components are ar, a theta, a phi, because I am going to derive it in a different format. So you know this transformation, still you can write it. AR, A theta, and A phi. Once you complete, please let me know. Because my everything regarding E and H, that is everything about the fields, final fields produced in free space, it is derived from A. And again, A in space. So now we need to find out the accurate value of A and all its components. Are you done? No, sir. Yes, sir. Okay. I think you do agree with me that AZ is the only valid component because A is parallel to I and I is along Z. So AZ is the only valid component. Therefore, from this previous equation, we are finally left with AR, A theta, and there will be no A phi because A will be along Z only. AZ is a valid component. So the equation looks like this. কি হলো লেখা হয়েছে? না স্যার। No, sir. One is cos theta, one is sin theta. Yeah. Yes. Okay. AR and A theta. So now we are using A to find out our fields. Fine. First we derive H, and it is curl of A. Not a problem. You know what is curl of A. Again, AX, AY, AZ. এই ট্রান্সফরমেশনটা করতে হবে। We need in spherical coordinate. So I am writing it in spherical coordinate. আগেরটা কিন্তু spherical coordinate ছিল না, it was in Cartesian coordinate. So now you write in spherical coordinate and you are getting this solution. If you are interested, you can write it down. এত elaborate analysis তুমি কোথাও কেউ করেনি, এটা আমি আমার নিজে তৈরি করার জন্য, নিজেকে শেখার জন্য আমি করেছিলাম। When you are students, কখনো কেউ এভাবে পড়ায়নি বলেওনি। So I faced the problem, and to educate myself I did thorough analysis. তখন আমার মনে হলো যে আমার ছাত্ররা কেন শিখবে না। So let it be open to all. শিখে রাখো। So AR, A theta and A phi. Should I proceed? Yes, sir. Okay. Do you get my point? এই যে A phi টার্মটা থাকবে না বলে সব জিরো হয়ে যাবে।
A5 টার্মটা কেন থাকবে না বুঝতে পেরেছো? This is I, and we know from our analysis that they are parallel. তো phi টা হচ্ছে এইরকম, I এর সঙ্গে phi এর রিলেশন হচ্ছে এই, so A phi has to be 0. A phi has to be 0. এবং আমি আগেই ডিরাইভ করেছি A phi equal to 0. Only AZ is the valid component. তুমি দেখো লাস্ট পেজে we did it, A phi equal to 0. So this is the final expression for H. H is equal to A phi. তার মানে when I equal to like this, then phi will be, or sorry, H will be varying in a circular way like this. So it will vary with phi, H phi, and its direction is A phi. Are you okay with this? Are you fine? Yes, sir. Still, it is not yet complete. You will get more complete expression very soon. So you take H equal to like this, and then it is already, we derived that H equal to like this, and we know A theta and AR. So put these values, AR and A theta. So this is the expression. This is the expression for H phi. এটা হয়ে যাক। Are you done? Complete? So 1 minute. No, sir. So magnetic field এর চেহারাটা বেরিয়ে গেল। Magnetic field is like this. Still, my point is it is in the form of some complex quantity, right? Yes, Of sir. using the exponential function. Rather, we'll try to make it more meaningful or more physical for engineering application. We are coming to that part slowly. So far, based on these known quantities, known solutions, H phi is like this. Now we are coming to solve E. So hopefully you do remember, today we started with this. Electric field is expressed in terms of A, and we write it in this form. And now we can put the values of in spherical coordinate, divergence of A. You need to write divergence of A. এগুলো তোমরা পড়েছো কিনা আমি কিছু জানি না, এগুলো তো মানে this solid mathematical base or background you need to have. You know probably, right? Shanna? Yes, sir, we know. Yes, sir. এই অ্যাপ্রোচ গুলো ম্যাথমেটিক্স গুলো পড়ানো হয়েছে তো? Yes, sir. Yes, sir. A phi 0 বলে এটা 0 হয়ে গেল, so we have these two equations, A theta and AR, and AR and A theta is like this. So we go to next slide for our better expression for E.
Oh, divergence of A is now derived. Okay. Actually, I have made it an elaborate. Otherwise, we could make it. Yeah. So this is the final form. So with these steps, we can reach its final form, which is like this. It is not too difficult. Are you done? No, sir. হয়ে গেছে? না স্যার, একটু wait করুন। ওকে। হয়নি? না স্যার। Or- Done? Yes, sir. Okay. This is just one simplified form of divergence of A. So we'll put this value again in our original equation and put this value aside. Okay. So what will happen? Divergence of psi plus k square of A. It was our original equation. Right hand side we can write in the form of r theta phi components. Phi is 0, so there is no need for considering phi. So r and theta components. You know this transformation already. We did it. So based on that, we just simplify this part, and finally we have this two equations. So one is ER, another is E theta. And I repeat this value of psi. Psi we have taken like this. So now we are here. Relatively better condition, and একটা bracket এখানে missing, তাই না? হ্যাঁ স্যার। এটা এখানে ব্র্যাকেটটা হবে, তাই তো? ব্র্যাকেটটা এখানে হবে। হ্যাঁ স্যার, 1/r এর। So you put this bracket in proper location. দরকারও নেই ব্র্যাকেটটা, বলে ব্র্যাকেটটা উড়িয়ে দিলে। এখানে একটা ব্র্যাকেট ছিল এর সঙ্গে, এখানে আর ব্র্যাকেটটা লাগবে না, ব্র্যাকেট সেটা রয়ে গেছে, ওটাকে উড়িয়ে দিও, জাস্ট you remove it. So if we are fine with this equation, then we can go to next step of finding out ER and E theta. And you can note one thing, that E phi is already off. There is no phi component of E. So H got only phi component and E got R and theta component. At least mathematically. Okay. So we first solve E theta. এটাকে মুছে দিও, you don't need this thing. Put this value of psi, put this value of theta, A theta, simplify,
So you simplify this, and the final form is, it is not yet final form. It has been derived in very detailed steps, so you feel free to write for your own understanding. You can write the last step, and you can do on your own. There is no problem. Can I proceed? Yes, sir. Well, so I'm going to the next step. এই ফর্মটাকে আনবার জন্য we need to do these steps. Well, so No, sir, please wait. this is for e theta. You can write this is for e theta. কি আমি ফিরে যাব? হ্যাঁ স্যার, এই slide টা। Okay. I think you just copying from my slide, but you need to check whether the equation is rightly dealt. সবগুলো ইকুয়েশন প্রপারলি ডিল করা আছে কিনা তোমার নিজের একবার করে দেখা উচিত if you have time. Okay. Okay. So we are going to next step. Yes, sir. You're left with another component, that is ER. Put the same values, and with the same steps you can find the value of ER is equal to like this. Once you complete writing, then we can have few more additional information for you. Are you okay? Yes, sir, you can proceed. Okay. So now, what are the components we got? H phi, ER, and E theta. Are you okay? Yes, sir. Yes, sir. So real form to visualize ER, E theta, and H phi. আমরা এতক্ষণ এটা যে এক্সপ্রেশনটা আছে, this expression is absolutely mathematical expression. If you are interested, তোমরা এখানেও ছেড়ে দিতে পারো. It is fine. There is no problem. কিন্তু this is not very realistic form for engineering application.
Are you done? So 1 minute, sir. No, sir. Done? Yes, sir. So this is the realistic scenario of the field E theta. Now, if we consult to internationally accepted textbooks, in one textbook you will get one form in Balanese, and the other textbook you will get this form. It is this is the form you get in Jordan and Balmain. But the complete set of analysis is missing in either textbook. So once you get this value of E theta, the similar way you can proceed and you can find the other values. Should I proceed? Yes, sir. The same procedure, and you can write ER and H phi in these two forms. So they are not too much complicated. They're not too much complicated. They're very simple. But the derivation is a bit complicated. As an engineer, you should have the basic knowledge, understanding, and derivation is not required really. Engineers interpret the results and use the results for their applications. So if you are fine with this, I'm going to the next slide. Yes, sir. Okay. You'll be amazed. You'll be amazed to see one very interesting observation. তুমি H5 টা তোমার যে লিখেছো দেখো তুমি H5 Are you comfortable with this H5? Maxwell's theory, then Hard's equation, then this extensive mathematics, and then this is the solution. Do you agree with me? Hello? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. But now you just simplify. Remove one term, that is long distance term, you remove. So you are left with 1 upon r term. Do you have any question? No, sir. So one is induction field, another is the radiation field. They are of equal amplitude when r equal to lambda by 6. It is very important relation, r equal to lambda by 6. And this relation gives you kr equal to 1. And it is called the radiant distance. So typically, this is the distance beyond which we call it is radiation field, and within this distance we call it induction field. It is a thumb rule. The region r less than this, kr less than 1, is referred to the near field region. And the energy is basically imaginary, that is the stored energy. Energy is conserved. They are not radiated. তার মানে বেলুনটা তখনও ফাটেনি, energy is conserved, that is lines of force গুলো then closed. Region beyond the lambda by twice pi, that is kr much greater than 1, r much greater than this, they call far field region. Actually, far field region is actually the radiation field, it's a real radiated field. And the intermediate region is called intermediate field. That is more than this and less than this. So it is one intermediate buffer region, intermediate field region. Normally, we are concerned with this near field region and far field region. So, you have some understanding about some mathematical representation to identify your near field, your far field, and intermediate field. Now you look at this induction term. Induction term means which is energy is conserved. And this induction term, actually I was trying to tell and the significance in my previous slides. I did this mistake. Now you look at here. Do you remember that this is your Biot-Savart's law? Yes, sir. Yes, sir. It is nothing but your Biot-Savart's law. When I equal to I0 cos omega t.
So how accurately Biot-Savart law? Biot-Savart law কত সালে? 2022 সালে। 2020 তে Ampere's law, 2022 তে Biot-Savart law। কত বছর আগে? Just by observation, they so accurately told about the magnetic field or induction field, which is caused by a current element. And it is exactly matching with this mathematical derivation. So this is not the radiation field, it is actually the induction field. Anyway, you just note it. এখানে আমরা ইয়ে করব না, retarded ধরবো না, so t prime t is same. So it is just the mathematical expressions only. It is just to show that how accurate the theory is, and how accurate Biot and Savart's proposition. Now we observe E theta. তুমি তো দেখেছো, তোমরা সবাই দেখলে যে 1/r টার্ম যেখানে থাকে we call it radiation term. 1/r square term যেখানে থাকে we call it induction term. So the E theta is very significant, and it is frequently asked in examination that interpret the terms of E theta. E theta is very significant term, more important than ER, because E theta actually gives you the radiation pattern. So what are the significances of the terms? So one is the radiation term, which is predominant at long distance. Then there is the induction term, and we heard about this induction term and radiation term from H5, but we did not get this another term, which is only occurring in the electric field. It is called electrostatic field. It is called electrostatic field. Why? I just give you one example. When you take two charges, one dipole, and you derive its impact on P, then the potential function at P and the fields you can derive from here, it comes with 1/r cube term. So based on the similarity, we call it electrostatic term. So it is coming from dipole. So your electrical current, time harmonic electric current, it is moving very fast up and down like a dipole. That's why it is called a dipole. Sometimes it is positive, it is negative, sometimes it is negative and positive in alternate way, and very fast. So an oscillating dipole, and that's why it is called a dipole or Hertzian dipole. And if we express the electrostatic part of a dipole, so one term comes from its electrostatic field. So this is electrostatic field, which is very close to the dipole. So surrounding the dipole, there is electrostatic field. Then the region, it is called induction field. And after certain distance from induction field, we call it is the radiation field starts from here. And in between radiation field and induction field, we call it intermediate field. So the three terms have three significances. So mainly for radiation purpose, when R is very, very large number,
it is long distance, very large quantity, then 1 upon r square term vanishes very fast. 1 upon r cube term vanishes very fast, so having no significance. So at a long distance, the primary contributing factor is the radiation term. Now we come to ER. You look at ER, it has no radiation term. ER has no radiation term. Only induction term and electrostatic term. There is no radiation term. So that means ER component has no contribution in radiation. So our main players KK, H phi and E theta. H phi and E theta. When it starts radiating, আমি একটু ছবি এঁকে দিই, ভাবছিলাম ছবিটা কোথায় করা আছে। This is your E theta, এই হচ্ছে E theta direction, আর এই হচ্ছে H phi এর direction, এই হচ্ছে H phi. So H phi and E theta, তার মানে একটা হচ্ছে এরকম আর একটা হচ্ছে এরকম. That's why the power is propagating away from the sphere. এটা হচ্ছে H আর এটা হচ্ছে E. So E cross H is the total power radiating. So E theta and H phi, they are the main contributing fields responsible for radiation from one individual very short current element. Okay? So from an elementary dipole, on elementary current element, what kind of fields are generated? What's their nature? What's their variation? That is very clear. And from this basic understanding and knowledge, any antenna researcher, antenna engineer can solve any kind of antenna problem, particularly when the source is a current, only those cases based on this Hertzian dipole. That means current carrying conductor as radiator, as antenna. So when we'll go to real antenna engineering, we'll find what are different variants, different types of antennas, and definitely the white type of antenna, the current carrying antenna, time harmonic current carrying antenna, that plays a very significant role in antenna engineering. Okay? So it is just the half part, not half, we have covered more than 70%. So next, we need to know, I think it is the last part of this module. This knowledge to understand the radiation from a current element. আচ্ছা, এই কথাটা আমরা আগেও লিখেছিলাম না? হ্যাঁ স্যার। So it is a kind of repetition. Anyway, আমরা এখন রিয়েল রেডিয়েশনের আদার প্যারামিটার্স, আমার মনে হয় এই টাইটেলটা একটুখানি চেঞ্জ করব। এখানে আমাদের বলতে হবে যে রেডিয়েশন প্যারামিটার গুলো, ইঞ্জিনিয়ারিং প্যারামিটার গুলো কিরকম ভাবে আমরা এবার ডিফাইন করব। We need to define the radiation parameter and need to measure the radiation parameter. So just a small part is left. এটা আজকে আর শুরু করছি না। So you give me a date so that I can complete it. আমার মনে হয় that one day is fine. বলো কবে করবে? Sir, 12th. I can continue today, but it will be too much tiring for you. It will be difficult for you to cope up.
কবে বলো, একটা ডেট বলো। স্যার 12 জানুয়ারি। এক্স্যাক্টলি, 12 আমাদের সবারই ছুটির দিন। বলো 12 জানুয়ারি কখন, আমি এখন করে রাখছি। কটা বলো, সকালে? স্যার 10টা? না স্যার সকালে হবে না। বলো কবে হবে। না স্যার সকাল 10টা থেকে 12টা একটা ক্লাস আছে স্যার। ইভিনিং বা বলো তাহলে কখন? আফটারনুন যদি মানে 3টে বলো থেকে তোমার 5টা বা 2টো থেকে 4টে। তোমাদের সুবিধা বলো, তোমার সুবিধা। হ্যাঁ স্যার 2টো থেকে 4টে বা 3টে থেকে 5টা। 3টে থেকে 5টা করবো, খুব ভালো, কোনো হ্যাঁ, অসুবিধা নেই। খুব হ্যাঁ ভালো। স্যার, বেটার হবে সেটা স্যার। ঠিক আছে স্যার। তোমরা কিন্তু কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে না, আমার কিছু প্রশ্ন করলে না, কিছু বললেও না, আর কেউ কাউকে দেখলামও না কিছু। কয়েকদিন আগে আমি আমার ঘরে বসে আছি, আমার পুরনো ছাত্রছাত্রীরা এসেছিল আমার ঘরে, জাস্ট মানে দে কেম টু ভিজিট ডিপার্টমেন্ট, আমাকে দেখে আমার ঘরে ঢুকলো, কেউ কাউকে আমরা চিনি না, 2টো সেমিস্টার পড়ানো হয়ে গেছে। The same for you also. স্যার আপনার সাথে মানে কয়েক সেকেন্ডের জন্য একদিন দেখা হয়েছিল। হ্যাঁ, কিন্তু সে তো সে মুহূর্ত মাত্র। তো আমি সে কথা বলিনি, ওই মুখে দেখা বলিনি, বলছি যে তোমরা তো কেউ কোনো প্রশ্ন করছো না, কেউ জিজ্ঞাসা করছো না, কি করে বুঝবো। অরিজিৎ, অরিজিৎ কিছু বলো। এই তো মাইক্রোফোনটা অফ কেন? মানে এটা পড়ার পরে কার কার মনে হচ্ছে যে জীবনে অ্যান্টেনা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যাবে না, একেবারেই এর ধারে পাশে যাওয়া যাবে না, এরকম কার কার মনে হচ্ছে? কেউ বলবে না। কার কার মনে হয়েছে যে না ইলেকট্রোম্যাগনেটিক্স একটা পড়ার মতো সাবজেক্ট, এরকম কারো মনে হয়েছে? স্যার আমার ঠিকই লাগছে, ভালোই লাগছে আমার। অর্ক ভালো, ভালো লাগছে। আর কেউ? স্যার আমার অলসো ভালো লাগছে। রূপকুমার, ভেরি গুড। আর বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না? স্যার বুঝতে তো অসুবিধা প্রচন্ডই হচ্ছে, বাট রিপিট করার পর এগুলো অনেকটা যেরকম সলিউশন। যেরকম যেরকম মানে এই বড় ইকুয়েশন না গুলো। না, তোমার তো মানে প্রচুর কনফিউশন তোমাদের মাথায় আছে এখন, সেগুলো বলো একটু শুনি। You have lots of confusion, I know. সেগুলো বলো একটু একটু করে শুনি। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বলা তো কোনো কথা নেই, তো আমি তো বুঝবো কি করে যে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, সেটা বলতে হবে আমার। To me, electromagnetics is the best logical, and I think it is the very scientific, not scientific, I should say, it is very comprehensive topic without any ambiguity. Because there are two quantities, electric field and magnetic field, and they are well behaved, খুব আরবিট্রারি আচরণ করে না, ফ্রি স্পেসে একটা আরেকটার সঙ্গে অর্থোগোনালি ওরিয়েন্টেড থাকে। They follow two basic laws. One is Ampere, another is Faraday.
And based on Ampere and Faraday and taking Gauss's principle, they follow Maxwell's theory. And only 4 equations, 2 quantities. They can handle all sorts of problems. And finally, we're getting a huge benefit out of this. That means our wireless communication is established through this field theory. Physically, when you establish a communication link, communication channel, whatever kind of modeling you do based on ray tracing, geometrical optics, this and that, the final physical link is set up by electromagnetic people, the microwave engineers. So the physical wireless engineering means electromagnetics or microwave engineering. There are 2 distinct parts in microwave engineering. One is microwave circuits. The complete device, it is based on microwave circuits or high frequency circuits. Circuits, signal processing, mainly circuits and signal processing, nothing else. And one part of this circuit is antenna. It is as simple as that. Just one front end is antenna. The rest part is basically signal processing and the receiving circuitry. Device, individual device, amplifiers, circuit components, filters, mixers, all these things, modulators, demodulators. Partly analog, partly digital. So this is all under the purview of electronics engineering and in RF domain. এগুলো কিন্তু লো ফ্রিকোয়েন্সিতে একটাও কাজ হয় না। Starting from your mobile to top wireless, nowadays it is all based on very high frequency. VHF communication very less. Starting from satellite to mobile or in that domain, very high frequency domain or microwave domain. The another part is, the small part is the antenna. The problem with antenna is the antenna, one part of antenna faces circuit and another part of antenna faces free space. So it is a device which translates energy from one form to another form. That is field to field or field to current or voltage. And in one side it deals with circuits, the matching, everything, it is to be done based on the circuit requirement. And another side, it has to match with the free space based on the requirement of the free space and electromagnetic properties of the medium, environment. In normal free space, it is one. If it is surrounded by some other structures, then it is more complicated. Suppose when it is on ship, জাহাজের মধ্যে তোমার একটা antenna বসানো আছে. If you have seen the structure of a ship, if you have seen structure of an aeroplane, within aeroplane, outside aeroplane, the lots of sensors and antennas are embedded. So then it is not the free space, it is the surroundings, that is the electromagnetic environment, the boundary condition
those need to be considered for solving your real life problem. Therefore, microwave engineering, it encompasses the whole scenario, starting from radiation to circuits. But it is not too difficult because the boundaries are boundaries, either electric boundary or magnetic boundary, either electric field or magnetic field. So your approach is almost very conventional and identical. আর এটা প্রতিদিন চেঞ্জ করে না, প্রতিদিন বদলায় না, ম্যাক্সওয়েলের সময় থেকে ওই একই রয়ে গেছে। আশা করা যায় আগামী 1000 বছর একই থাকবে, আর কি হচ্ছে ভগবান ছাড়া একে কেউ বদলাতে পারবে না। So it is not really so difficult. মসিবুল কি বলছিস? হ্যাঁ স্যার। মসিবুল, তুমি আবার বন্ধুর সাহায্য নাও কেন এত? হ্যাঁ মসিবুল, হ্যাঁ স্যার। বন্ধু তোমার খুব প্রিয় নাকি? কি হলো? আচ্ছা, one instruction to all of you: when you write your answer script in your final examination, you should write your name at the bottom. ও আচ্ছা, নাম লেখাটা কি তোমাদের বন্ধ করে দিয়েছে? নাম লিখতে দেয় না? না হ্যাঁ স্যার, বন্ধ। নাম লিখতে দেয় না ফাইনাল স্ক্রিপ্টে? হ্যাঁ স্যার, বলেছে তো বন্ধ আছে, বাট যারা ইউনিভার্সিটি রোল নাম্বার পায়নি, এক্সামিনেশন রোল নাম্বার, তারা শুধু লিখতে পারে। ওকে, তাহলে এভরি স্ক্রিপ্টের নিচে নিজের হাতে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা এভরি পেজ, যে লিখবে না তার সেই পাতাটা আমি আর দেখবো না, বলে দিলাম। You are adopting huge স্যার, প্রত্যেক পেজে malpractice. সাইন করতে হয়। হ্যাঁ, প্রত্যেক পেজে স্যার সাইন করতে হয়, আর উপরে রোল নাম্বার লিখে। ও তাহলে একটা কিছু করতে হবে, ঠিক আছে, তাই করো। চোর ধরা তো আমার কাজ নয়, কিন্তু তোমরা এটা ম্যালপ্র্যাকটিস করবে, এটা খুব মানে আনএক্সপেক্টেড। টপ পেজটা it is written by someone else. Answer script 50% is written by someone else, 50% written by someone else, and you are tagging one after another. What's that? Don't drag yourselves in soup. নিজেদের সর্বনা নিজেরা ডেকে আনো না। If any complaint goes to university, the disciplinary committee will meet and they will immediately cancel your candidature or examination. So why do you do this thing? বাড়িতে বসে পরীক্ষা দিচ্ছ, you have enough material ready in your hand. You can write either seeing or consulting, সবই করতে পারো। নিজের হাতে লিখে দিতে অসুবিধে? এটাও অন্যের হাতের থেকে লেখা নিয়ে ছবি করে দিতে হবে? Try to learn, try to read, and don't adopt any malpractice. That is a kind of habit. Anyway, so we'll be meeting on 12 3 p.m. Right? Yes sir. Yes, sir. Yes sir.